welcome to EU-funded Genie project presentation. Actually, as I said, this is not Trek Steps presentation. This is Genie community's presentation, which includes the Genie community or presentation. Neenga CSO members, state coordinators, neenga women entrepreneurs, நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து கடந்த 4.5 வருஷம் பண்ண விஷயங்களை தான் இங்கே ஒரு ஜிஸ்டாக நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ வெல்கம் டு அவர் ப்ரெசன்டேஷன். இந்த ப்ராஜெக்டோட பேசிக் 3 இம்பார்ட்டண்ட் டொமைன்ஸை இந்த ப்ராஜெக்ட் அட்ரஸ் பண்ணுது. ஒன்று விமென், இன்னொன்று CSO கம்யூனிட்டி, இன்னொன்று climate change. As I was saying, our EU Genie project brings together 3 important development domains of our society: women, CSOs, and climate change, to achieve an overall objective of empowering women economically and socially in climate change agenda. As a implementing partner, நாங்க implement பண்ண நாங்க design பண்ண விஷயம் ஒரு powerful women entrepreneurship entrepreneurship promotion instrument eco and sustainable ventures continuously promote பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான CSO நெட்வொர்க்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட உள்கருத்துங்கிறது. இந்த ப்ராஜெக்டில் எங்களுக்கு ஒரு யூரோப்பியன் கன்சல்டன்ட் அட்வைசரும் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து ஒரு அசோசியேட்டட் பார்ட்னரும் இருந்தாங்க. சாரி ஃபார் கோயிங் ஃபாஸ்ட், பிகாஸ் நாங்கள் பேசுகிறத விட இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து அவங்களோட அனுபவங்களை பகிர்றதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இதில் 4 பில்லர்ஸ் இருக்குது, 4 தூண்கள் இருக்குது. ஒன்று ஒரு நேஷ்னல் நெட்வொர்க்கை நிறுவுறது, இன்னொன்று சீரீஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸு, ஒரு ICT பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் விமன் சோஷியல் இன்குபேஷன் கண்டினியூஸாக பண்ணுறது. இதில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸை லாஸ்ட் 4 இயர்ஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ஆரம்பித்தது நிதி ஆயோகோட NGO தர்பன்கிற வெப்சைட்டில் விமன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணின 573 NGOக்களுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்வே அமைச்சோம். அந்த சர்வேல இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்த CSO மெம்பர்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஆன்போர்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் based on various networks, we have identified more CSO members, and based on our continuous interaction and their capacity to deliver in this project, we have signed MOUs with them. அதுக்கப்புறம் ஒரு baseline survey நடத்தினோம். Predominantly நாங்கள் NGOs எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா, நாம் சூஸ் பண்ண எல்லா NGOஸுமே they were very strong in development agenda. அவங்க எல்லாருமே லேபரில், ரைட்ஸில், சானிடேஷனில், சேரிட்டி, இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவங்க ஜியாகிரஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்க கம்யூனிட்டியில் ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அமாங் தேர் சொசைட்டி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு they needed lot of other supports. அந்த சப்போர்ட் மெக்கானிசம் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் பேசிக்கலாக டிசைன் பண்ணோம். That is exactly the Genie project has delivered in this project. We started the project with a series of study to understand the gaps, capacity needs, knowledge requirements. CSOs capacity needs assessment பண்ணோம். Challenges of CSOs in promoting women entrepreneurship. கோவிட்னால என்ன பாதிப்பு வந்தது, இது இல்லாமல் விமன் ஒரு ரைட்ஸ் ஹேண்ட்புக்கு, ஒரு பேஸ்லைன் ஸ்டடி இது ஃபர்ஸ்ட் 1 இயரில் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணிட்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் டிசைன் ஃபேஸுக்கே நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் தட் a series of capacity development project. First output delivered is 3,934 CSO network members and women entrepreneurs have been trained. இதில் இது வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டடீஸில் நமக்கு வந்த அவுட்கம் they need lot of
training inputs in women entrepreneurship, project management, CSO management, fundraising, and also proposal development la nariya support venum, and also how to market their own CSOs avangala market பண்றதுக்கும் women entrepreneurs avangala market பண்றதுக்கும் நறைய support வேணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண எல்லா கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுமே பண்ணோம். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம 3 டயரில் வந்து டெலிவர் பண்ணோம். த ஃபர்ஸ்ட் டயரில் வந்து டெக் ஸ்டெப், அகாடமியா பார்ட்னர்ஸ், எக்ஸ்பர்ட்ஸ், கன்சல்டன்ட்ஸ், ஸ்டேட் அட்வைசர்ஸ், இவங்க ஒரு டயரில் இருக்காங்க. இதுக்கு கீழே வந்து சீரீஸ் ஆஃப் CSO மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு கீழே நம்ம விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸை கொண்டு வரோம். இந்த எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து they have contributed towards studies, monitoring, design, selecting CSOs. இந்த எக்ஸ்பர்ட் குரூப் எங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டினியூஸ் இன்புட்ஸை கொடுத்தாங்க. CSO மெம்பர்ஸுக்கு இந்த எக்ஸ்பர்ட் குரூப் வந்து ட்ரைனிங் கரிக்குலம், ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட்டு, ஹேண்ட் புக்கு, செஷன் டிசைன்ஸு, வீடியோ இன்புட்ஸு, TOT ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், மென்டரிங் செஷன்ஸை வந்து இந்த அட்வைசர்ஸ் மூலமாக நாங்கள் வந்து CSOஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணோம். அகெயின் இந்த இன்புட்ஸை வந்து அடுத்த லெவலில் வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் வந்து வெர்னாக்குலரைசேஷன். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் இருந்தனால நாங்கள் கொடுக்குற எந்த இன்டர்வென்ஷனுமே, நாங்கள் கொடுக்குற எந்த ட்ரைனிங் இன்புட்ஸுமே எல்லா 8 மொழிகள்லையும் அட்லீஸ்ட் 7 மொழிகளில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் ஒரு கரிக்குலம்ல டிசைன் பண்ணாலும் அதை வந்து டெலிவர் பண்ணது ஸ்டேட் அட்வைசர்ஸ், அவங்க மொழியில், அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலமாக, அவங்க கொண்டு வந்த அகாடமியா பார்ட்னர்ஸ் மூலமாக தான் வந்து அதை வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் 320 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆன்லைன் அண்ட் டைரக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இந்த கடந்த 4.5 வருஷத்தில் பண்ணோம். அப்படி பார்த்தா 6 நாளில் ஒரு தடவை வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம். On together we have actually organized 320 training initiatives and mentoring sessions all through in this project. That means in every 6 days we have been continuously communicating with our network partners. That is a very interesting fact which came out of this study. These are some of the pictures I wanted to share and some of the areas of training which we covered. The next important stream is that how did we promote women entrepreneurship initiative நம்ம எப்படி ப்ரமோட் பண்ணோன்னு. இந்த ப்ராஜெக்டில் இது வரைக்கும் 1471 விமனுக்கு 52 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். அதில் 1433 விமனை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சு அவங்கள வந்து வெஞ்சராக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நாங்கள் வந்து பின்பற்ற ப்ராசஸ் வந்து இதெல்லாம் தான். செலெக்ஷன், அந்த செலெக்ஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணோம். அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் யார் வந்தாங்களோ அவங்கள வந்து அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி அதை அசஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து டிஓடி கொடுத்தோம். அந்த டிஓடியிலையும் எப்படி பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு என்ஜிஓலையும் ஒரு ஏரியா கோஆர்டினேட்டர் who will be responsible for the training. இந்த டிஓடிக்கு தேவையான வெர்னாக்குலரைஸ்ட், அதாவது நிறைய லாங்குவேஜஸில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கண்டென்ட்டு, அதுக்கு தேவையான வீடியோ, அதுக்கு தேவையான ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம CSOs மூலமாக கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் விமன் ரைட்ஸு, ப்ரைஸிங், பேக்கேஜிங்கு, அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த மாதிரி கண்டினியூவஸாக இந்த விமனுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாமல் இன்குபேஷன் ஃபாலோஅப்பில் வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ண அத்தனை விமனையுமே வந்து பேங்க்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். சீரீஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸு, கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கு, இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம காம்பெண்டியம் ஆஃப் விமன் வெஞ்சர்ஸை நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் பிகாஸ் தீஸ் விமன் ஹாவ் டு கெட் கனெக்டட் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம் சப்போர்ட் ஸ்கீம்ஸுங்கிறனால அதை பண்ணோம். இதில் வந்து இந்த ஆக்சுவலி அந்த கட்டம் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சாதாரணமாக ஒரு விமன் வெஞ்சரை, சாதாரணமாக ஒரு ஆண்டர்பிரினரை ப்ரமோட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். முதல்ல நம்ம அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் இருக்கா, அந்த பெண்கள்கிட்ட வந்து
ஒரு பிஸ்னஸ் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து உண்மையிலேயே நடக்குமா, அதுக்கு வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கா, அதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக அதை டெவலப் பண்ண முடியுமா, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா, டீமு, ப்ரொடக்ஷன், அப்புறம் ஃபினான்ஸுக்கு எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் அது வந்து உண்மையிலே மார்க்கெட்டில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது. இந்த ப்ராசஸை தான் வந்து நம்ம விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து என்ஜிஓ மூலமாக வந்து பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம பெருசாக கட்டம் போட்டு சொல்லும்போது பெரிய விஷயம் மாதிரி தெரியுது. ஆனால் நேச்சுரலாக என்ஜிஓஸ் வந்து ஒரு விமன் ஆண்டர்ப்ரனரை செலக்ட் பண்ணதுலேருந்து அவங்கள மார்க்கெட் கொண்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ், இது வந்து ஒரு மைக்ரோ வெஞ்சராக இருந்தாலும் சரி தான், ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தாலும் சரி தான், ஒரு பெரிய வெஞ்சராக இருந்தாலும் சரி தான், இதுதான் ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது. அதை தான் ஒரு சுருக்கி ஒரு சின்ன சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸை வந்து நம்ம சிஎஸ்ஓ மூலமாக வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதில் நம்ம பண்ண வேரியஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், நம்ம பண்ண வேரியஸ் ட்ரைனிங் டாபிக்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வெஞ்சர்கள் நம்ம 1433 வெஞ்சர்கள் வந்து 25 செக்டர்ஸில் இருக்கிறாங்க. அந்த 25 செக்டர்ஸும் வந்து எல்லாமே ஈகோ அண்ட் சஸ்டைனபிள் வெஞ்சர்ஸ். அது ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் 52 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸு. 64 மாஸ்டர் ட்ரெயினர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் சிஎஸ்ஓ நெட்வொர்க்கை வந்து நம்ம எக்விப் பண்ணியிருக்கோம். இவங்களுக்கு வந்து தேவையான எல்லா இப்போ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸு, என்னென்ன டூல்ஸ், மேனுவல்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து அவங்க கையில் நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த 25 செக்டர்லேயும் வந்து ஒரு பேங்க்குக்கு போகணுன்னா அதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானையும் வந்து நாங்கள் தயார் பண்ணி அந்த விமனுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாமல் இடிபி மேனுவல், ஹேண்ட்புக்கு, ஒரு இன்குபேஷன் மேனுவலையும் வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணி அதையும் வந்து நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் ஆஃப் வெஞ்சர்ஸை வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டீட்டெயில். இது இல்லாமல் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்கு நம்ம பண்ணது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கை தொடர்ந்து வந்து மென்டரிங் சப்போர்ட்டுன்னு ஒரு சின்ன விஷயத்த சொன்னோம். அப்படின்னா வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, என்ஜிஓ மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசும்போது அதில் நம்ம சொல்கிற நிறைய விஷயங்கள், எப்படி வந்து நம்ம டீமை எப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறது, ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை எப்படி கொண்டு வர்றது, உங்களை நீங்கள் எப்படி அசஸ் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து உங்கள் என்ஜிஓஸில் ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் ஒர்க் ஷாப் கொடுத்தோம். அது இல்லாமல் 207 சிஎஸ்ஓஸ் கூட 1-to-1 மென்டரிங் நடத்தினோம். இது வந்து 90 மினிட்ஸ் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் கூட அந்த சிஎஸ்ஓஸை வந்து நம்ம பேச வச்சோம். அதிலிருந்து அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன ப்ராக்டிசஸை கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்கும்போது 182 பேர் they were able to do some kind of changes in that NGOs. இது இல்லாமல் வந்து to strengthen your own activities, ப்ரப்போசல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது, நியூ சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங்கில் ட்ரெண்ட்ஸ் என்னது, அது இல்லாமல் ஒரு பைமந்த்லி நியூஸ் லெட்டராக ஒரு 100 ஃபண்டிங் ப்ரப்போசல் பற்றின ஒரு ஃப்ளையர் வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம சிஎஸ்ஓஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ தட் ஃப்ரம் தேட் வி were happy that 107 CSOs have been able to initiate new projects. So that is a very happy outcome of this project. From the various activities, I have presented a list of outputs which we have generated in terms of national network, the training inputs, training women entrepreneurs, studies, TOT, and from there the outcomes of the promotion of 1,433 ventures, the 152 CSOs getting benefited, 108 CSOs initiating new project. From that, the impact level varumbodhu nearly 1,508 jobs have been created by these women ventures, and 108 CSOs have initiated 571 projects, and we are really happy to say that in the 1,433 women ventures are growing and they are doing positive turnover, which is also a very happy outcome from this project. And all this, நாங்கள் பண்ண எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே
நீங்கள் the genie.digit@ea வெப்சைட்டில் வந்து பார்க்கலாம். நியர்லி 200 வீடியோஸ் இருக்கும். 50 லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸாக அதை வந்து பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து இந்த யூடியூப்பில் வந்து நியர்லி 1000 ரீச்சஸ் இருக்குது. It's very easy to use also. As a sustainability initiative of this project, as we coming to close of this project, we are, as our executive director shared, TechStep along with SIDBI and Tata Capital is actually building a proposal, and it is in kind of advanced stages with Green Climate Fund, where a series of capacity development for CSOs, அதாவது பொது சிவில் நிறுவனங்களுக்கான கண்டினியூஸான ட்ரைனிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ப்ரப்போசலை வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் நாங்கள் இபிஎன் கூட இருந்த பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாக EU சாட்கருங்கிற ஒரு ப்ரப்போசலை வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதிலேருந்து அதாவது யூரோப்பில் இருந்து ஒரு 5 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி மூலமாக எப்படி வந்து ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து எப்படி மானிட்டரிங் பண்ணுறது, எப்படி ட்ராட்டை மானிட்டர் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் நாங்கள் கொடுத்தோம். இதுக்கும் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து மீரா ஃபவுண்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய என்ஜிஓஸ்ட்டை, காஃபி பிளான்டர்ஸ், டீ க்ரோயிங் கம்யூனிட்டி, அந்த ஃபார்மர்ஸை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, இந்த யூரோப்பியன் டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சிஎஸ்ஓஸோட ஹெல்ப்பை வாங்குறது, அதுக்கும் ஒரு ஆக்சுவலி அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் இன் திஸ். அதிலிருந்து இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பாக வந்து EU இன்னோவைடுங்கிற பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரப்போசலில் ஒரு யூரோப்பியன் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் டூயிங் அ feasibility study for testing Indian market for space-based technology for using in our agri and climate change areas. இது இல்லாமல் வந்து another important project which we are working is again with Green Climate Fund, a preparatory grant. Preparatory grant is specifically for capacity development. அதாவது திரும்பவும் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் க்ரீன் வெஞ்சர்ஸ். உங்களை மாதிரியான இந்த பெண்களோட ஈகோ சஸ்டைனபிள் வெஞ்சருக்கு நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ப்ரப்போசலும் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜீனிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து யூரோப்பியன் யூனியனோட வேரியஸ் ஆர்ம்ஸில் இருந்து நாங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணி இந்த ப்ரொபோசல்ஸ் ஆர் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ், வேரியஸ் ஆக்சுவலி அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜஸ். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். திஸ் இஸ் அ வெரி குவிக் ஸ்னாப்ஷாட். முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது நான் பண்ணதில்லை. இதில் இருக்க ஃபோட்டோஸில் எல்லாருமே நீங்களாக தான் இருக்கீங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ் this is not actually my presentation. This is a presentation of my Genie community. All these photographs are shared by everyone here. So it's really happy to share that. Thank you. So now a small feedback session from some of the CSO community members. First, shall I start with women entrepreneurs, CSO community members? எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் தமிழில் பேசிக்கிட்டேன். எல்லாருமே கொஞ்சம் சோர்வாக இருப்பீங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் எப்பண்டா படுத்து தூங்கும்னு இருக்கிறோம். இருந்தாலும் சில முகங்களை பார்க்குறதுக்கு பரிதாபமாக தான் இருக்குது. செஷனோட நேரம் அப்படி. அதனால் தப்பாக எடுத்துக்கிட வேண்டாம். ஏன்னா பேசுகிறவங்களுக்கே இவ்வளோ ஆதங்கமாக இருக்கும்போது கீழே இருக்க எங்களுக்கு கேட்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். ஸோ வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஆக்சுவலி வி ஆர் PAD, People's Action for Development. We are from Gulf of Mannar area. In completely it's a coastal area, Thuthukudi and Ramanathapuram districts. So the PAD is working in the entire coastal area, more than 145 villages in the coastal area. Actually, the issue was that area, and the issue was among the women. It's a livelihood issue. Basically, they are doing only fishing and palmyra tapping. The main livelihood is there in our area. So, mainly is the male-dominated livelihood. Actually, we are looking at this is a male-dominated livelihood.
what is the role for the women? We are looking for the women. அப்படி பார்க்கும்போது majority of the role is belongs to women, but the recognition is only goes to the men. ஸோ இப்படி தான் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ அட் த சேம் டைம் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ், இந்த லீடிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஸோ இட்ஸ் லீட் பை மென் ஒன்லி. ஸோ விமன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெரி சப்ரஸிவ் இன் அ மேனர், அந்த மாதிரி தான் வந்து அங்கே சுச்சுவேஷன் வந்து இஸ் தேர் அங்கே இருக்குது. ஸோ அட் த சேம் டைம் even they have to contact some other marketing level people or business level people. They have to get the permission, the prior permission from their husband and father and our elder male, like that. ஸோ இதுதான் அங்கே ரியல் சுச்சுவேஷன். ஈவன் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட they are hesitating to promote their things. என்னுடைய ஃபோட்டோ அதில் வந்துருமோ, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வில் அரைஸ், அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க எஸ்டேட் பண்ணி தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்படியே சப்ரஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். another one things is the disaster, is mainly is the vulnerable prone area, multi-hazard vulnerable prone area. So based on the climatical condition, climate change, so a lot of livelihoods are decreasing in manner. So the traditional things are regularly eradicating on that place. So most of them, they are under the clutches of money lenders, local money lenders. So these are all the issue. So, yes, okay. So at the same time, Trextep, they are entering. ஸோ அவங்க வந்து தான் வந்து இந்த கேப்பை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஸ் எ விமன் வந்து ஒரு என்டர்பிரினராக அவங்கள வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் த இன்புட்ஸ் வி ஹவ் டு டூ, வாட் கைண்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங்ஸ் வி ஹவ் டு ஸ்ட்ரென்தன், இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அந்த கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சையும் அதை ரிஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து டாலரேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸோ ஒரு விமன் என்டர்பிரினர் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பேட்ச் வைஸாக வந்து வி ஹவ் கண்டக்டட் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ். ஸோ தட் ட்ரைனிங்ஸ் இன்டியூஸ்ட் மெனி மோர் விமன் people to change as a entrepreneur. So right now they are doing as a business, even it's a palm jackery, even it's a dry fish making, even some allied product related to the fishing and palm tapping. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் லெவலில் அவங்க வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஒரு சீலாக இருக்கட்டும், பெர்மிஷனாக இருக்கட்டும், சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், பேக்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும், ப்ரைஸிங்காக இருக்கட்டும், ஸோ இதை எப்படி ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து they are finding some resources from outside through internet, through social media. They are taking support from youngsters. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஸோ ஈவன் வந்து எல்டராக இருந்தால் கூட தே ஆர் மேக்கிங் சென்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரெக்ஸ்டப்லேருந்து ரெகுலராக நமக்கு வந்து வி ஆர் கெட்டிங் through the various trainings, business level trainings. Yes, okay. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் அவங்க என்ன அப்படின்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கூட தே ஆர் இம்ப்ரூவிங். அட் த சேம் டைம் அஸ் எ ஆர்கனைசேஷன் வி ஆல்சோ ஸ்ட்ரென்தன்ட் அவர்ஸ் பிகாஸ் 3 to 4 members they are changed as a trainer. At the same time they are updating the funding opportunity. Each and every month they are giving the opportunity. We applied one of the donor. This is the State Bank of India through this link. So we got the major fund, 3.5 crore for 3 years for the mangrove project. So this is the only the source we got from the Trextep. So these are all the things we got, not only for our organization, is the entire women also, our entrepreneur also. So thanks for the opportunity. Thank you. Good evening to everybody. I take this as a very honored privilege to stand before you all to share what we have learned from Scindia. But before that, I just like to give a very small introduction about Scindia so that you will be able to understand the depth of our involvement with Trextep. Basically, Scindia is an acronym for South Central India Network for Development Alternatives, and we are basically based in Nilgiri Hills in Tirupattur district of Tamil Nadu. But as an NGO, networking NGO, we work in 3 states, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. 10 districts in Tamil Nadu, 1 district in Andhra, that is the Chittoor district, and 2 districts in Karnataka.
Earlier on, in our core project, we have been doing a lot of income generation activities. We never called it as EDPs. We called them as income generation activities. And through these activities over the past few years, almost 300 plus women have been linked. Women, independent women, women from self-help groups have been linked to the government schemes, particularly for income generation, and most of them are doing well. But in the last 2-3 years, what has happened was that I got in touch through word of mouth with TechStep. And I personally visited the office over here in Trichy, met Mr. Jawahar, Madam Bindu, and Mr. Tyagarajan, and then came to understand that through TechStep, promoting EDPs is an entirely different ballgame. It involves a lot of capacity building. It involves not just an income generation activity where you produce something and sell it. It is much more than that, and how to go from one level to another level, to the next upper level. That was one of the basic learnings I, as an individual, got. So when we became involved with TechStep in the last 2-3 years, as Madam Bindu was talking about the capacity building, one of the first capacity building programs that we had attended after we shortlisted our area coordinator was the capacity building on EDP. And during that time, after the capacity building, when we wanted to identify women as potential entrepreneurs and give them training, we realized that one area coordinator or one trainer was not sufficient for us. So therefore, with permission from TechStep, we were able to identify and train 6 master trainers from our own staff, and conduct all these training programs in different languages, in different locations. So that was one of the first things we did through TechStep, and the liberty that they had given us, the liberty and to do this kind of an activity. So in the last 2 years, what has happened is that we have totally trained about 99 women beneficiaries in 10 districts of Tamil Nadu, and 14 women in one district of Karnataka, the Ramnagara district of Karnataka. And I'm very happy to say also that all of them, or almost all of them, maybe 0.5% of them, have not yet got their MSME certificates, but all of them are registered, and most of them, about 98 to 99% of women are registered with the MSME. So they've been able to get the MSME certificates also. But something has happened. Can you off it then? Sorry for the disturbance. But in the last few years, what have we learned as an NGO, as a networking NGO with 15 field offices distributed in 3 states? What have we learned from our association with TechStep? First of all, I'm happy to say that TechStep has created an enabling environment for the promotion of women entrepreneurs through collaboration and support of CSOs, and Cindy as one such CEO. Through this support and collaboration, as Madam Bindu had said, they had organized a number of training programs, both online and offline. Some of the online programs we had participated in, but most of them were offline. And of course, on women's rights, basic EDP, how do you become an entrepreneur? How do you do marketing? How do you do pricing, costing, branding, marketing? How to use the social media to promote your product. So these were some of the learnings, some of the capacity building programs that we had. That's very low. Okay, some of the capacity building programs that we had participated in, and we found it very, very useful. So much so that some of our beneficiaries are now able to use the media for promotion of their goods. And just one more thing before that. Of the 99 women whom in Tamil Nadu, of the almost 100 plus women whom we have trained in Tamil Nadu and Karnataka, almost a little more than 50 to 60% of women are now small entrepreneurs. They have not gone big. They have not gone to the next stage as yet. But most of them are, of course, some of them are displaying their products in the exhibition below. Most of them are doing well and promoting their products in a very environment-friendly manner. And of course, some of the products that we have identified, ventures, climate-friendly ventures that we identified, of course,
We need a lot of financial support for that, but that we are still looking for that. We are still trying to get access to banks, access to other organizations who could help us, help support climate-friendly ventures which require a big, large investment. So that is where we are hoping to further partner with TrekStep and other organizations in this endeavor of ours. TrekStep has also helped us to develop business plans for some of our beneficiaries, and now those plans are in the banks and they are waiting approval for that. So anyway, one of the most important things I would like to say about TrekStep, what we have learned is, through TrekStep, through this Jenny network project, we have, women below the poverty, we have given, opportunity has been given for rural and tribal women below the poverty line to go above the poverty line. This is what is very, very important. I think for all of us will agree with what I'm saying, because we have not chosen women who are from above the poverty line. We have chosen women from below the poverty line. So most of them are now not very much above the poverty line, but at least above the poverty line. So therefore it was a pleasure. It is, I'm not saying was a pleasure, it is a pleasure working with TrekStep. And of course, all this could not have been achieved without the support and cooperation of the TrekStep team, who have been always mentoring us. And so we look forward to further working with them in a longer period in a better manner. Thank you very much. Subramanian sir is a Padma Shri for his work in sanitation actually. He has designed very low-cost bathrooms actually, which uses very, very little water. Please, sir. அனைவருக்கும் தூய்மை பாரத வணக்கம். அதாவது 1986 ஸ்கோப்புங்கிற நிறுவனத்தை துவங்கி பல்வேறு பணிகள் செய்து Scope has been started in 1986, and we did many activities like women development activities, training programs like that. Then 1996, I have made a small study on that. But they earned money, that money goes to the hospital, bus, transport, like that, medicine. So I have more concentration on sanitation, water and sanitation. Water handling, water using, rainwater harvesting, watershed development, many activities in the water, and sanitation, very low cost sanitation, 200 rupees to 2000 rupees for toilet. For this, many support given by the women only, self-help group, that women, they made a full support for me to construct a toilet, because they have many problems to go to the open defecation. So they understand and they constructed toilet. One woman constructed in the village, then many women comes and see the toilet facility, no smell, nothing. So many toilet constructed. COVID came. At that time, COVID time, I have given rice, many other food facilities to the rural people. At that time, in Tiruchirappalli district, Nagamangalam Panchayat, Gandhinagar village, they are usually Bumbu Mattukarargal. Tribal community. Many people know the Bumbu Mattukarargal. So we gave facilities like that. But they asked me, no sir, if you give any income generating activity, it will be useful for us. Then I have selected the door mat weaving training for the women. At that time, Mr. Sundar sir in the Jnanam College
In that college, Truckstop had a meeting, workshop. Many NGOs came. I also attended that workshop. In that workshop, they are very clear how to select the trainees, how to make them as a good trainer, how to make the product good product, and how to sell the product. Like that they are, how to earn that money, like that they are step by step given training. Many trainings I have attended, Truckstop training, I have attended. In that all training, women entrepreneurs, women, how can they develop their own product? Even online also, how they sell the product. Like that, many training given by the Truckstop. That Truckstop training, I have learned many things, and they promote that Bombu Mattukarar Pengal. Very nice, they produce the doormats. Then Truckstop visited that place and make them good quality doormats. Quality is very much needed. So on that way, they made the quality product, and Truckstop is supported for their income generating, more income generating, and sales the product. And they identified in Chennai Murugan store. In that Murugan store, they purchased the products. They asked GST bill. Then Truckstop suggested me to help them. Then I helped them to make the GST bill. Now it is running very well. I am telling many things in the sanitation, ecological sanitation, urine diversion, dehydration, toilet, then urine and the human matter, fecal matter, composted, testing in the paddy field and banana field, and it will be announced in the parliament. And they, in 2006, I got the Nirmal Gram Puraskar Award. Then I continuously, many things I have initiated and innovation projects I have made it. Then 2021, I got the Padma Shri Award. For this, Truckstop is one of the main source to develop women entrepreneurs, and women there, I can ask them to speak. They are very, very low stage people. Now they are improving because of the Truckstop. Now they are planning to have a film on that in this month, last week, make the film on that. So, Truckstop is one of the best Thank you. trainer for the entrepreneurship, women entrepreneurship. And women, they made a growing well because of the Truckstop. Thank you, sir. It's really humbling to hear a Padma Shri say good words about whatever small initiatives which we have done. Thank you very much, sir. Good evening to everyone. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம எல்லோரும் இங்கே வந்து ஆல் ஓவர் 7 ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருந்து எல்லோரும் ஆர்கனைஸ் பண்ண அந்த Truckstop டீமுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணலாமா? நம்ம எல்லாருமே CSOs, ஸோ எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் எல்லாருமே ட்ரைனிங் நடத்தியிருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி கிளாப் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய நம்ம உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கண்டிப்பாக தூங்கிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம், ஸோ நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணோம்? எஸ் கமான்.
நீங்கள் முழிச்சாதான் இங்கே பேசுகிறதே பிரயோஜனம். ஸோ டிஸ்கஷன் ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். கிளாப் நல்லா பண்ணலாமா? 1 2 3 பண்ணுவோம் இல்லையா? எஸ் கமான். 1 2 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. பத்தலை. எல்லாருமே கிளாப் பண்ணாதவங்கள தனியாக கிளாப் பண்ண சொல்லலாம். நீங்கள் கிளாப் பண்ணுற வரைக்கும் இங்கே யாருமே பேச போகிறதில்ல. நீங்கள் லேட்டாக தான் வீட்டுக்கு போவீங்க. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்குறோம். நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கிறோங்கிறதே இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஈவினிங் டைம் தான், கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டோம், திருப்பி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. ஸோ ஒரு நல்ல கிளாப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கமான். ஓகே, தேங்க்யூ. So myself Pungadi, I'm introducing. We are entering in the NGO field for entrepreneurship development mode, for providing the need-based actions and activities in rural and women development and especially challenged peoples. In agriculture sector, we are focusing more. Actually, during that before, actually I'm a junior of all NGOs. During that period, the women need that health awareness, like that more activities to be handled by all other NGOs. After that, getting all basic needs, the women get and they are ready to come out their family. Now what is our need is entrepreneurship development. So after 2000, we are getting some compared to old age peoples, we are getting next generation, we are getting the more opportunities, and we are having that opportunities to come out from our family. So in that time, after getting the education or graduation, in that 50% of the people till now not getting the educated, but some of them after getting the education also they are facing the problem. Till now we are talking about the equal generation, women development and climate resilience. It is not in our hand. We have to survive in that plan. So in this we are taking that entrepreneurship development. It is our hand. We have to educate. Like entrepreneurship is like a child. So in normally the child we have to give the support till marriage. So during the studies we have to teach, or we have to know how to take up the child to that field. So we have to know where we have to give, and what are the trainings, what are the schools, what type of education, everything we have to give that, or entrepreneurship. In that also we are going to choose that woman. In that woman also, apart from the major challenges, they are coming for the entrepreneurship now. So that CSOs should know what is an entrepreneurship, what is the documentation, not an like we know the single, we are expert in single line or our village or our area, our special people, our focused peoples. But a business is not like that. We have to compete with corporates, and we have to compete with entire world. So in that we are during that entrepreneurship choosing, so we have to do multi-dimensional approach. In that we know that we also want that training. In that time, maximum some of the organizations having the opportunities to take trainings, but not for all organizations. In this Trexstep platform, really it is a very good opportunity for learning that multi-dimensional approach, because we want to know GST, registration and filings, digital marketing, and how to write that project report, and what are the schemes and all, and everything, website and everything. And during that start of the each and every startup activity, we should know the all filings, like what are the private limited, we should, once we support to the entrepreneur now, so we should know all type of license and all type of, it is not an just like, not an like a easy activity to come out with an one product with a private limited company in women level. So we have to face more challenges. So in rural level, we have to give, we are only going to guide. So we should know all legal parts and every procedures we should know. So where we got it? So some of the activities we know that by the experience only we are having. So during that experience, I also facing the challenges. Two type of entrepreneurs is there. First generation without education and with education, and existing entrepreneurs.
So first generation entrepreneurs, they don't know everything. So what you are going to guide, that type of service they are getting, after that they are entering in the business sector. So we have to give assurance and we have to give confident level. So in that people in rural level, we are focusing now, they need backward and forward language. For all women, not like all stars of women. So we are having that little stars of agri ventures here, or some of the climate women entrepreneurs are we are here. But that failure stories are 90% of the stories are back-ended people. From that only we are learning from that old failure sessions. Then only we are promoting the successful entrepreneurs like you, that women entrepreneurs. So that failure rate only gives the learning. Now we avoided that sessions and we are getting the inputs from these network peoples. So and existing entrepreneurs also we are giving right time incubation and technical need based packing, value addition and large scale production. During that visit, truck stop visit, they advised me to need of that large scale production. After that only we planned for an entire setup into the large scale production part. So then only I realized, so we don't want to start that new small activity like tailoring unit and some of the food value added units. Apart from that, we have to be support for that industrial, like compared to other biggest industry, we also have to develop. So according to that, to take over our knowledge, really Truckstop is supporting. Really thanks for giving me the opportunity. Thank you. For incubating, she is actually residing inside Truckstep. She has a company. மௌஷ்மி வந்து அவங்களோட கம்பெனியை ட்ரெக்ஸ்டெப்குள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க. அது ரொம்ப இனோவேட்டிவான ஒரு புதுமையான ஒரு வெஞ்சர். அதனால தான் அவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. இதில் எந்த விதமான கெமிக்கலும் இல்லாமல் அவங்க பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ப்ளீஸ். Vanakkam Trichy. Sorry, I'm actually in a bit of a hurry because I have another meeting. So requested Bindu to give me the chance. First of all, I just want to ask you to imagine a skincare product which is so safe and so pure that it can be served on your plate. Possible? 100% safe for your skin, the largest organ of the body, and also for Mother Earth. With this revolutionary idea, I had started the company Mosh and Daughters. By the name itself, you can make out it's inclusive. Mosh and Daughters Greenfields Private Limited. And the company was in the pre-revenue stage. We had just formed the company. No work was done. That was the time Truckstep reached out to me and gave us the space for starting the manufacturing unit, the office space, which is inside Truckstep. And today, of course, we have an office inside Truckstep. We have a manufacturing inside Truckstep. At that point, in the pre-revenue stages, they funded us. And today, we have received the top 75 Startup of India award by Startup India and Dell. Thank you. And we have also received the most sustainable startup of India 2024 by HDFC Bank Parivartan Scheme. And just day before yesterday, I also got the mail that we have been selected for the Ministry of Agriculture award and the grant. It is a grant from Ministry of Agriculture, and we have also got that, and another grant from IIM Visakhapatnam. And this would not have been possible without Team Truckstep, because when I presented my first business plan, I still remember 1 year back, we started on 15th of August 2023. 1 year back, Sir Jawahar himself sat down with me, made me redo my business plan 3 times, till I got my marketing correct, because I understood that more than finance, marketing was the most important part. And for each and every small problem, I used to call up Bindu, message her on WhatsApp that what to do, how to do it. And thanks to them, and today we are what we are today. And proudly, we are moving towards exports.
and moving towards becoming one of the most sustainable startup, not only in India, we have a vision to be the most sustainable startup in the world by 2030. Thank you so much. Thank you, TrekStep, for all the support, for all the encouragement, because we were just in the idea stage at that time. Thank you. So you have been able to use the CSO community to buy herbs and also to some extent, for her own product. See, when I came to here in Tamil Nadu, I do not speak Tamil, so it was very difficult for me to get the herbs, go to different people, because we wanted organically grown herbs. I didn't know where to go. So that was the time Bindu connected me. Even Satyagarajan used to WhatsApp me, okay, you talk to people in Dindigal, you talk to people in different parts. And that is how I got connected even to the CSO community and started getting herbs. Not all the herbs, a few of the herbs, because we use mainly GI tagged herbs. Most of our herbs are GI tagged, 100% organic and certified. So, of course, the community has been extremely helpful, but I would just say that for each one of us, for each entrepreneur, it's just the beginning of the journey. So there's a lot to do, there's a lot to grow, and it's a support system which is more of a symbiotic relationship, not a parasitic relationship. So we grow on each other, and yes, Team TrekStep has been extremely helpful in each and every step, because our venture was different. It was totally about inclusive business, a women-found organization, 100% women-owned, and it was about 100% natural skincare. Globally, the only company where the products have zero preservatives, zero chemicals, and with 2+ years of shelf life. So thank you. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் இந்துமதி. நாங்கள் திருச்சி அரியமங்கலத்துலேருந்து வரேன். எங்களோட நிறுவனத்தோட பேர் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை வளலை. எங்களோட இலக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சேர்ந்து 1000 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் பெண்களுக்கும் திருநங்கைகளுக்கும் வேலைவாய்ப்பு வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான். நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மரச்செக்கு தேங்காயை பேஸ் பண்ணி ஆர்கானிக் சோப்பு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோப்பில் ஆரம்பித்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10,000 சோப் கிட்ட மாதம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரெக்ஸ்டெப் அப்படின்னு அவங்க எப்படி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, நான் ட்ரெக்ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் வரும்போதும் எனக்கு எப்படி பேக்கிங் பண்ணுறது, எப்படி உங்களோட லேபிளில் வந்து என்னென்ன மாதிரி நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கேட்லாக் எப்படி இருக்கணும், அதாவது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேக்கிங்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங், வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க. இப்போ 2 months முன்னாடி கூட இந்தியன் பேங்க் கூட டேரெக்டாக மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்க லோனுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தனியாக கால் பண்ணியும் கேட்டாங்க, லோன் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி. இல்லைன்னா சொல்லுங்கள், நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம், சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் இவங்க எல்லாருமே, சார் ஆகட்டும் மேம் ஆகட்டும், எல்லாருமே எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு பெரிய மார்க்கெட்டிங், ரெஃபரல் மார்க்கெட்டிங் பெரிய மார்க்கெட்டிங் மேடம். ரொம்ப நன்றிங்க மேடம். ட்ரெக்ஸ்டெப் அமைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. This is Indumati. She is manufacturing completely green soap. She was benefited, or she attended most of all the training programs of TrekStep in terms of pricing, packaging, business plan, entrepreneurship training, and most of all training programs. And she has also attended one-to-one meet with the bankers, and bankers were really happy to select her because her turnover is really good. She started with 100 soaps, one soap, and now she is 10,000 per month. She is supplying 10,000 soaps per month now. Yeah, she does a monthly 5 lakhs as a turnover. So she is doing pretty good actually. It's a 50 lakhs company now. So thank you very much. And her actually in a company she employs completely women. Most of them are women, and also special people with have disabilities, and her packaging is also very sustainable. She buys cloth bags, which is actually done by, again, special people, so that she have that mileage in her soap. Thank you.
She's Revati from Ramanathapuram. பேசுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ரேவதி. நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து வர்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ரேவதி. நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேருந்து வர்றேன். இப்போ நான் என்ன இங்கே வந்திருக்கேன்னா, நான் வந்து எங்கள் ஊர் உள்ளூர் வளங்கள் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரினா எங்கள் ஊரில் வந்து பனை தான் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது பெண்கள் எல்லாருமே பனை ஓலை தொழில் தான் செய்வோம். ஜென்ஸ் எல்லாம் கடலுக்கு போய் மீன் பிடிப்பாங்க. கடலோர பகுதியில் களிமங்குண்டுன்னு ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வர்றேன்னா, அங்கே என்னென்னா இப்போ என்ஜிஓஸ் மூலமாக எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் இந்த பனை ஓலையில் பெட்டி பாய் இந்த மாதிரி மட்டும்தான், அதாவது கருப்பட்டி கட்டுறதுக்கு, அந்த மீன் கட்டுறதுக்கு, பூ கட்டுறதுக்கு, அந்த மாதிரி பனை ஓலையில் பெட்டியும் பாயும் மட்டும்தான் பின்னிட்டு இருந்தோம். இந்த ரைஸ் இந்தியா என்ஜிஓஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி மகளிர் சுய உதவி குழு எங்களுக்கு வந்து எங்கள் பஞ்சாயத்தில் மட்டும் 35 குழுக்கள் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 575 மெம்பர்ஸ் கொண்டு பிஎல்எஃபாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த என்ஜிஓஸ் வந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. பூம்புகார்லேருந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து யூனிக்காக நல்லா நிறைய பொருள், அதாவது பொக்கே வெளிநாடுக்கு கொண்டுட்டு போகிற அளவுக்கு நாங்கள் பாயும் பெட்டியும் பின்னிட்டு இருந்தோம். 250 வகையான பொருளெல்லாம் செஞ்சு இப்போ வெளியில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, அந்த என்ஜிஓஸ் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுத்தது ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாமல், அடுத்த கட்ட லெவலில் இங்கே ஸ்டெப் மூலமாக ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயுமே எங்களை வந்து ஸ்டால் போடுங்க, இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நாங்கள் இங்கெல்லாம் ஸ்டால் போடுவோம். அப்போல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய காண்டாக்ட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரிலாம் பொருள் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு எங்களோட காண்டாக்ட் கேட்டாங்க. இங்கே மேம் சொன்னாங்க, எங்களுக்கு இங்கே வந்து நிறைய விஷயம், விசிட்டிங் கார்டெலாம் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் விசிட்டிங் கார்டெலாம் தயாரிப்பாங்க. ஆனால் நாங்கள் மேடம் சொல்லி ஒரு விசிட்டிங் கார்டு போடுங்க, உங்கள் நம்பரை வந்து வெளியில் கொடுங்க, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ட்ரைனிங்கு. அது போக நம்ம பொருள் நம்ம ஊர்லேயே விற்காது, வெளியில் தான் விற்கும் அப்படின்ட்டு சர்வே எடுக்கும்போது உங்கள் பொருள் வந்து இங்கே உங்கள் ஊரில் மதிப்பு இருக்காது, வெளியில் தான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரியே எங்களுக்கு வெளியில் தான் நிறைய ஆர்டர் கிடச்சிச்சு. அதுபோல் இந்த ஸ்டெப் மூலமாக எங்களோட மெயில் ஐடி, என்னோட ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் அவங்க வெப்சைட்டில் விடும்போது இந்த கதம் என்ஜிஓ, டிஎன்ஆர்டிபி ப்ராஜெக்ட்டு, ஐபட் ப்ராஜெக்ட்டு, இந்த மாதிரியெல்லாம் எங்களை மாஸ்டர் ட்ரெயினராக கூப்பிட்டு எங்களுக்கு வந்து அதிக இன்கம் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அளிச்சிருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா எங்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேயே பனை ஓலைக்காக 5 ஸ்டார் பனை ஓலை என்டர்பிரைசஸ் குரூப்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம். அதில் 15 பேர் நல்ல பொருளாக செஞ்சு, அந்த நான் சொன்னல பாய் பெட்டி மட்டும் இல்லாமல் யூனிக்காக 250 வகையான பொருளை நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதிலிருந்து ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே நான் தான் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் பனை ஓலையில் அப்படிங்கிறத நினச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம அரங்கத்தில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு கீழேயும் கண்டிப்பாக ஒரு 100 பேராவது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கீழே செயல்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ என்ஜிஓஸ் என்னை அடையாளம் கண்டு ஸ்டெப் மூலமாக அவார்டு வாங்கின எனக்கு, நான் மட்டும் இல்லாமல் நான் முன்னாடி வரும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன், மேம் நான் மட்டும் ஸ்டெப்பில் அவார்டு வாங்குகிறேன், என்னோட சேர்ந்து மற்றவங்க எங்கள் ஊரில் நிறையா வில்லேஜ் தான், எங்கள் ஊரில் நிறையா பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இன்னும் வெளி உலகமே தெரியாது. அப்படிங்கிறப்போ வெளியில் வந்து உங்கள் கூட இன்னொரு ஸ்டால் போடுங்க, அவங்கள 2 பேரை கூட்டிகிட்டு வாங்க, அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னோட இன்னைக்கு நான் 2 ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மகளிர் சுயதொழில் குழு ஸ்ரீ காந்தாரியம்மன் குழுவிலேருந்து இன்னொரு ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் என்ன மாதிரியே நிறையா கான்டாக்ட் நம்பர் கிடைச்சி அவங்களும் நிறையா பயன்பெறணும் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். அது போக இந்த ஸ்டெப் மூலமாக யூரோப் யூனியனுக்கு இருக்குது, அவங்களுக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த யூரோப் யூனியனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மேம். She is from Ramanathapuram. She is from the coastal village where men goes for fishing and women are involved in this palm leaf value addition. Earlier she used to just make simple mats
and simple baskets. But after she's getting associated with Raise India, she got trained in making this very beautiful things like flowers and things. And with Genie project, she actually understood that her product will not fetch that price in her local market. That was based on our training. And she started selling her product in many exhibitions. We gave her a lot of opportunities in association with Mahila Power and others. She went to Chennai and had a exhibition. Her garland was then selected for Tamil Nadu Chief Minister's function, and he has used her garland, and she has been awarded. She has been trained in online marketing. Now she does very good online marketing. Please. அது போக இல்லாமல் இந்த ஸ்ட்ரெக் ஸ்டெப் மூலமாக நம்ம வில்லேஜுக்கு என்ஜிஓஸ் எல்லாம் வருவாங்க, அவங்க பாட்டுக்குள்ள இருந்துருவாங்க. ஆனால் இவங்க இந்த டீம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு அடிக்கடி கால் பண்ணி எங்கள் ஊருக்கே வந்து எத்தனை பேர் இப்படியெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும், நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத எத்தனை பேர் வந்து பார்க்க முடியும், எங்கள் ஊர் மக்களை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க எப்படி அடித்தட்டு கீழே இருக்காங்க, அவங்க இன்னும் எப்படியெல்லாம் முன்னேறி வரணும் அப்படின்னு நேரடியாகவே எங்கள் வில்லேஜுக்கு வந்து பிந்து மேம், தியாகராஜன் சார், இங்கே இருக்கிற டீம் எல்லாருமே எங்களுக்கு வந்து எங்கள் வில்லேஜில் இறங்கி பார்த்து இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் பண்ணுற பொருள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பலனை தரும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ரொம்ப ஊக்குவிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. She was so moved that there are many of projects where they don't visit them, but we actually visited a village to understand that how are they doing this. And we actually said that the price and the time they spent on developing that product, which is not getting good price for her. So we were actually telling her to kind of increase a price and to give a small, in silk sarees, we used to give us kind of visiting card which says that this product is developed by this weaver community. So we actually suggested her to do that. This handicraft product is developed by the women hands like this. So those kind of continuous interactions with 5-star palm products has actually slightly improved their visibility of their product. She's actually, when she talks, she cries. She's kind of moved by that. They actually take decorative bulls to house to get things from each house. That is how they live. They were associated with Scope NGO, and during COVID, it was kind of really difficult for them to live. That's where when Scope actually came and brought some this mat making machine. They just started from there. Now, after coming to Trek Step, we did series of training programs for them. We actually again advised them to slightly, because they were pricing it on a just at price, that they're not not getting anything. So we advised them to improve their designs and get them better price. We actually they are now online also, and we actually connected them to a retail store, that is Murugan store in Chennai, to supply nearly 200 mats every week. For that, actually Murugan stores asked for GST bill, which the NGO has helped them to get it. Now, Panjali Solunga. She is Panjali. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பாஞ்சாலி. நாங்கள் வந்து இணைந்த கைகள் பெண்கள் இணைந்த கைகள்னு இருக்கோம், குழு சேர்ந்துக்கிட்டு. நாங்கள் வந்து காந்தி நகர், நாகமங்கலம் மணிகண்டம் காந்தி நகர். நாங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த தொழிலுமே செஞ்சதில்லை. நாங்கள் வந்து ஆதியன் பழங்குடி மக்கள். நாங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து தொழில்னாலே எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது. நாங்கள் வந்து இது மாதிரி இடம்லாம் நாங்கள் இன்னும் பார்த்ததும் எங்கள் வயசில் பார்த்ததில்லை, எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் பார்த்ததில்லை. முதல் முறையாக நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் சாரும் மேடம் தான். இங்கே நாங்கள் நிற்கிறோன்னா நாங்கள் வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரெல்லாம் பொம்மை வியாபாரம் செய்கிறது, திஷ்டி பொம்மை வியாபாரம் செய்கிறது. அவங்க எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்களாம் பூமி மாடு வச்சுருந்தோம். அப்புறம் அந்த பூமி மாடையில் விட்டுட்டோம். அப்புறம் திஷ்டி பொம்மை விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம்.
அப்புறம் இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நாங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். பொம்மை வியாபாரத்துக்கு போனாலும் பொம்மை வியாபாரம் ஓடுறதில்ல. அப்படிலாம் கோயிலெல்லாம் மூடிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சோறு தண்ணி கூட இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஒருவேளை சாப்பாடு கூட யாராவது கொண்டாந்து கொடுப்பாங்களான்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த சார் கோப்பு நிறுவனத்துலேருந்து வந்தாங்க. எங்களுக்கு அரிசியும் பருப்பும் எண்ணெய் எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் அதெல்லாம் சார் எங்களுக்கு ஒரு நேரத்துக்கு நீங்கள் பொழைக்கிறதுக்கு தரீங்க, ஒரு நேரம் வயிறு நம்பினா போதுமா சார், எங்களுக்கு காலத்துக்கு வயிறு நம்புற மாதிரி ஏதாவது செய்யுங்கம்மா சார், எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு தர மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தாங்க சார் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டோம். கேட்டதுக்கு அந்த சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தா நீங்கள் கற்றுக்குவீங்கம்மான்னு கேட்டாங்க. எங்களுக்கு ஒரு கால் மிதியடி போடுற மிஷின் இருந்தால் வாங்கி கொடுங்க சார், நாங்கள் அதை கற்றுக்குறோம் சார் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். அப்புறம் சார் வந்து 2 மிஷின் வாங்கி கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. அந்த 2 மிஷினும் 20 நாள் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அந்த 20 நாள் ட்ரைனிங்கில் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் மேட்டெல்லாம் நல்லா போட்டு அவ்வளோ ஆசையோடு போட்டு சாருக்கே அந்த 20 நாள்லேயே 200 மேட்டை விற்றுட்டோம். சாருக்கே விற்றுட்டோம். சாரே எங்களுக்கு வாங்கிட்டு போய் எங்களை உற்சாகப்படுத்தினார். அப்புறம் அந்த மிஷினை 2 மிஷினை வச்சு இப்போ நாங்கள் 8 மிஷினாக வாங்கி இப்போ நாங்கள் 5 பேங்களே இந்த 8 மிஷினை வச்சு நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த மேட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு 10-15 மேட்டு நாங்கள் போடுறோம். அந்த 15 மேட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு சேலுக்கு வந்து எங்களுக்கு யாரும் கிடைக்கல. சார் தான் எங்களுக்கு நாங்கள் அங்கே இங்கேயும் விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தலையில் தூக்கிட்டு போய் விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து மேடம் வந்து எங்களுக்கு அந்த சார் வந்து இங்கே மேடத்தை காட்டினாங்க. இந்த மேடம் வந்து எங்கள் ஊரெல்லாம் பார்த்து எங்கள் குறையெல்லாம் என்ன எங்களுக்கு வேணும், மேட்டில் எங்கே விற்கிறீங்க அப்படின்னு எங்களை கேட்டு மெட்ராஸில் முருகன் ஸ்டோரில் எங்களுக்கு ஆர்டர் வாங்கி கொடுத்து அங்கே தான் நாங்கள் இப்போ விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். மேட்டை நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். கோப்பு நிறுவனத்துக்கு இவ்வளோ எங்களுக்கு முன்னுக்கு இந்த இடத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பேசுகிறோன்னா எல்லாமே எங்களுக்கு சாரு மேடம் தான் காரணம். இந்த இடத்துல இன்றைக்கி எங்களை ஏற்றி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம். இங்கே நாங்கள் பயந்துக்கிட்டு இருந்தோம். இங்கே யாருமே பயந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சார் தான் எங்களை வந்து உட்காருங்க, உங்களுக்கு பயமே இல்லை, எந்த பயம் இல்லை, நீங்களும் வந்து நிற்கணும்னு சொல்லி எங்களை சாரு மேடம் உற்சாகப்படுத்தி வந்து நிற்கிறாங்க. பேசவே தெரியாது எங்களுக்கு. இன்றைக்கி நாங்கள் மைக்கு வச்சு பேசுகிற காரணம் சாரு மேடம் தான். இந்த நிர்வாகத்துக்காக நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். She is so happy that she has not seen a place like this in her life, even her parents, and they are very happy to be standing in this place and talking to people. During Corona, they were actually finding it difficult to even feed their children. They started with 1 mat making machine. Now they have 8 mat making machine, and every day they do 20 mats along with a group and selling it across hostels, educational institutions, and we actually help them to go online, and they are now using that income for their education of their kids and also good food for their family. So the one important dream for them is to actually educate their children, is that what they say. So it's really good to have, we have actually visited their place many times, and we also made the bankers to go to their place and see, because they are very good repayers. They started with 1 machine, they very promptly repaid the money, and now for the 8 machines also they repaid it sincerely. So we actually gave their proposal to Indian Bank, and they are really happy to scale their ventures, to make it a kind of bigger ventures with a lot of sieving machines and money for working capital to buy bulk raw material so that they can supply regularly to regular markets like the retail chains. So that is how. Asifa, please. Asifa is the last. I promise this is the last. சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக. என் பேர் ஆசிஃபா பர்வீன். என் நிறுவனத்தோட பேர் லைவ் ஹில்ஸ் ஆர்கானிக் மார்ட். நான் எல்லாமே ஹெர்பல் ஆர்கானிக் ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸ்டார்டிங்கில் வெறும் ஒரு 2000 ருபீஸில் தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன்.
அதுக்கப்புறம் வந்து குளியல் பொடி சீயக்கான்னு ஆரம்பித்து தொட கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 60 பொருள் நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லாம் ஸ்கின் கேர், ஹெல்த் கேர், ஹோம் கேர், பர்சனல் கேர்னு சொல்லி ப்ராடக்ட் எல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லாம் திருச்சியில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி வந்து நம்ம முறையாக செய்யணும், நம்ம எப்படி பிராண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப தான் எனக்கு இந்த ட்ரக் ஸ்டெப் எனக்கு அறிமுகமாச்சு. ட்ரக் ஸ்டெப்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய பேக்கேஜிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், நான் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் இதில் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு நிறையா வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து விலையெல்லாம் நிர்ணயிக்கணும், எப்படி வந்து மார்க்கெட்டில் நம்ம கொண்டுட்டு வரணும், எப்படி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ட்ரக் ஸ்டெப் எனக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் வந்து என்னோடய ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் சார்லாம் வந்து விசிட் பண்ணாங்க, நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க, லேபிளில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்னோடய பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் வந்து ட்ரக் ஸ்டெப் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் எப்படி ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் லாஸ்ட் இயர் நான் ஒரு அவார்டு வாங்குறப்ப ஒரு ஸ்பெஷல் சங்கீதா அபிஷேகங்களை வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எப்படி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் எனக்கு உருவாகிருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், மீஷோ எல்லா இடமும் கொடுத்துட்ருக்கேன். திருச்சி, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை இருக்கிற எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்டும் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். எனக்கு கீழே ஒரு 50க்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து ரீசெலராக இருக்காங்க. என்னோடய மோட்டோவே வந்து எப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் வித் ஸ்மார்ட் ஃபோன். அதாவது நீங்கள் 0% இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் என் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள், பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள், நான் வந்து குரியர் பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்துட்டு 0% இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் வாங்கி என்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்ல பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு. என்னை வந்து பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவல் கொண்டு வந்ததுக்கு ட்ரக் ஸ்டெப்க்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். 2 தடவை எனக்கு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அதே மாதிரி என் ப்ராடக்ட்டும் நிறையா பேர்த்துக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய எக்ஸ்போ கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க, அதனால் நிறையா பேர் வந்து என்கிட்ட வாங்குகிறாங்க. என்னோடய பிஸ்னஸே வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு. மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லி நான் நிறுத்திக்கிறேன் மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Asifa had products, but she didn't know how to market it. So basically all our inputs was in take her product to marketing channels in terms of online. She attended all of our digital marketing and also our training has helped her to actually redo her costing. She has been actually developing 60 products, but she didn't know exactly where is she wrong in terms of pricing and things. So all of our training programs, we made women to write down whatever the cost which goes in, make them to work. So she gone through all that, and after that she actually slightly increased the price. Now she actually employing 50 women as her commissioners for reselling her products. Like she gives 50 women buys product from her and they sell, maybe white labeling, they may, in their own name and her name also. Similarly, Indumati has 18 women. She trained them to actually become micro entrepreneurs, to get products from her, sell it in their name as their own name and or her name also. Anyway, she gets her business. So this is also a kind of marketing thing which we actually help them so that women can broaden their marketing channels. So that is from, thank you very much for narrating your story to all of them, especially for my program manager. Thank you very much. Thank you, sir.